Hi, in this video we are going to discuss about the programming concepts, the third module, first part, that is embedded programming. Uh, Embedded programming that is normally done to program a microcontroller. In the sense, you have 8051 or such kind of microcontrollers in which you can do the programming and then it becomes a part of the embedded system. Here, the embedded software decides the functioning of an embedded system. The programming in embedded system, it can be any kind of a language, like it can be assembly language, it can be C, embedded C, or even you can do with high-level languages like C++ and Java, or also using Visual Basic or such programming methods. The normal programming that requires only PC, right? For desktop PCs are required for the normal C language or C++, Java, everything. But in case of embedded programming, you need that embedded system. That is why we make use of embedded C. Now coming to the key characteristics of programming. Embedded systems have limited resource constraints. In the sense, embedded systems ആണെങ്കിൽ the memory constraints ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. We have only limited ROM, RAM facility, etc. and lesser processing power, അല്ലേ? As compared to the normal desktop programming C. അപ്പോൾ പി സിസിലുള്ള ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്മോളർ സൈസും സ്മോളർ കോമ്പോണൻസും ലെസ്സർ പവർ കൺസംഷനും ഒക്കെ കാരണം വി ഹാവ് സച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഫോർ എംബഡഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ്. എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസ് കം അലോങ് വിത്ത് ദ ഹാർഡ്വെയർ. അപ്പോൾ ദ എംബഡഡ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ്, ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെയും ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ആക്ച്വലി അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ്, വിച്ച് ഇസ് ഓൾസോ കൺസിഡർഡ് ആസ് എ ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്. And then we have the high level languages like C, C++, Java, everything. And C actually comes in between assembly language and high level language in that sense. But we can consider it as a high level language itself. And then we have the application level languages like Visual Basic. ഇതിലൊക്കെ നമുക്ക് embedded systems program ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now coming to the advantages of assembly language programming. Assembly language programming we have the mnemonic codes ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലെ 3 ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ള കോഡ്, MOV move അല്ലെങ്കിൽ add, or it is like add with carry ആണെങ്കിൽ ADC, അങ്ങനെയുള്ള 3-letter words that become the mnemonic codes for assembly language programming. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ആ കോഡിൽ തന്നെ you have that limitation. അപ്പോൾ അത്രയും ചെറിയ കോഡുകളാണ്. Assembler is the tool that is used for converting the assembly language to machine language. ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ we have the control of processor, internal devices. പിന്നെ ഈ mnemonic codes കാരണം ആ ഒരു മെഷീൻ കോഡ്സ് കുറച്ചും കൂടി കോമ്പാക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്മോളർ മെമ്മറി മതിയല്ലോ. And similarly the device driver codes also need only few assembly instructions. പക്ഷേ the programmer needs to be well aware about each and every instruction for the programming. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്മോൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസിനൊക്കെ you need only few assembly instructions like the timer, everything. പിന്നെ lesser power consumption is also needed for assembly language programming. So these are some of the advantages. Now come to high level language. High level language ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത്. Why? Because it is very easy to understand, it is programming friendly and it is also user friendly. High level language ൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് English like words ആണ് that are closer to our natural language, അല്ലേ? And it makes things easy to learn and understand, and the programmer need not understand the detailed computer architecture for writing the program. And it is also machine independent. For programs നമുക്ക് high level language ൽ എഴുതാം, and then it can be executed on any type of computer with little or no modification. And അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് to convert it to embedded C is also easy. In debugging is also easy, and then you know what, എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഈസി ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ്, ആൻഡ് ഈസി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ പ്രോഗ്രാം ഇറ്റ്സെൽഫ്.
modification and maintenance of the program is also very easy as compared to a low level language. ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് interpreters and compilers are also used to convert the high level language to machine language or machine codes. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ളത് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്മെന്റ് സൈക്കിൾ ഷോർട്ട് ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ബിക്കോസ് യു ഹാവ് തിങ്ക് ഫീച്ചേഴ്സ് ലൈക്ക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻസ്, ടൈപ്പ് ചെക്കിംഗ്, ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ എറേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. And it makes use of top-down design programming approach, unlike that low-level language in which you can make use of the bottom-up approach. It provides higher level of abstraction from machine languages, and high-level programming results in better programming productivity. These are various advantages of high-level language. ഇതില് what I say is machine independent in the sense that embedded C ൽ വരുമ്പോൾ it has something to do with the hardware, അല്ലെങ്കിൽ it is same. The main disadvantage of high-level language is that it has slow execution. That is, the program written in high-level language need to be translated to machine language, and it takes much more execution time for the program. And efficiency is also much lesser as compared to the low-level programming. And so, yeah, that's it. Coming to the difference between C programming and embedded C programming, the major difference is that C programming requires, it possesses a native development in nature, in the sense there is only a single platform. While in embedded C programming, normally they have only, its nature is single platform nature, while in embedded C programming, it possesses cross development in nature. C programming, it is independent of hardware architecture, while embedded C programming is dependent on hardware architecture like the microcontroller or other devices that are used. In C programming that is used for desktop applications, operating system and PC memories, while embedded C programming is used for limited resources. Even the programming is dealt with limited resources like RAM, ROM, IO peripherals, etc. There are memory constraints. In C programming, there is no memory constraint. Well, embedded C programming, there is a memory constraint because memory management should be limited. C programming work with operating system, while embedded C programming work with or without operating system, depends. C programming has free programming coding, while embedded C programming has source code format. C programming, the hardware knowledge is not required, while embedded C programming, hardware knowledge is required. C programming, compiler generate operating system dependent executable file, while embedded C programming, compiler generate hardware dependent executable file. So that's all about the difference between C programming and embedded C programming. Thank you.